ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தி இளம்பிரை ஒழுமேற்றினை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே. A very warm welcome to all. It's my pleasure to invite our esteemed principal, Dr. Rachel Nancy Philip, to deliver the welcome address and set the stage for today's enriching seminar. Over to you, ma'am. Good morning, everybody. Respected dignitaries on the dais, student delegates from various colleges, staff from various colleges, and my dear students, I deem it a great pleasure to associate myself with this morning's function when we are here for MicroNutriX, emerging trends in microbiology and nutritional sciences, innovation and sustainable approaches. I'm very happy to welcome all the dignitaries on the dais who made this event possible. At the outset, I would like to welcome our management team, without whose unstinted support, this program would not have been possible. I have great pleasure in welcoming our Vice Presidents, Mr. PVS Sir, Mr. Dixon Kuppasamy Sir, and our Treasurer, Mr. Kandasamy. And I'm really very thankful to them for all their help and support throughout the organization of this program. I have great pleasure in welcoming our friend, philosopher and guide, Dr. Rajendran Sir from PSG College of Arts and Science, who's made it possible to inaugurate this function and take over the first session. I have great pleasure in welcoming Dr. Sivakumar, Principal, RBS College of Arts and Science, who's made it possible this morning to be here to inaugurate the Food and Nutrition Lab. I have also great pleasure in welcoming Dr. Shiva Shankari, Assistant Professor from Madanjit School of Green Energy Technologies, Pondicherry University, who's made it possible to be here this morning. I have also great delight in welcoming Ms. Kavita M., who's here from the Prime Minister, who's a Prime Minister Research Fellow from the IISER Thiruvananthapuram. I'm also delighted to welcome Mr. Ebenezer from EBI Labs,
with whose help we have made out all these labs. Welcome, sir. I also have great pleasure in welcoming the faculty members from various colleges, and I also welcome all the student delegates who are here this morning from different colleges. In fact, there were so many paper presenters throughout the length and the breadth of country, right from Andamans and Nicobar, from Uttar Pradesh, West Bengal, Tripura, and down south, all the areas. I'm really very happy for the overwhelming response from the students. And this morning we are gathered here for a seminar which explores the latest advancements in the field of microbiology and nutrition, the two rapidly evolving areas of science that play a critical role in improving public health and the environment. So we here look forward to our expert speakers to foster a collaborative atmosphere of scientific inquiry and discovery. We are gathered here to dwell into two interconnected fields, microbiology and nutrition, both of which significantly impact human health, well-being, and environmental sustainability. The integration of these fields is becoming increasingly crucial, particularly in the light of global challenges such as food security, disease prevention, and development of sustainable health solutions. We have with us Dr. Rajendran from PSG College of Arts and Science, Coimbatore, who will take us through an innovative approach of microbial prospecting and fermenting technology, offering insights into how microbes can be leveraged for innovative applications in food and fermentation industries. We have with us this morning Dr. Shivashankari, Assistant Professor from Madanjit School of Green Energy Technologies, Pondicherry, who will enlighten us on the interplay of human microbiota, nutrition, and health. This will shed light on how our microbiota influences nutrition and overall health. We have with us our young researcher, Ms. Kavita MS, Prime Minister Research Fellow from Thiruvananthapuram, who will present on Gender to mRNA, a century progress in vaccines, a timely topic exploring the evolution of vaccine technology. It's my pleasure to welcome all of you this morning, and I hope this seminar is a wonderful opportunity for all of us to learn, to collaborate, and push forward the boundaries of knowledge in these essential fields. I sincerely hope today's session will inspire new ideas and foster productive discussion. I also want to place on records the sincere efforts taken by the Department of Microbiology, Dr. Selva Jayanti, Ms. Aditya from Food and Nutrition, and Ms. Mano Prastita. Thank you. Welcome one and all. I request our treasurer, sir, Mr. O.K. Kandasamy, to speak a few words.
மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற எங்களுடைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர் பிவிஎஸ் அவர்களே, டிக்சன் குப்சாங் அவர்களே, உங்கள் முன்னால் தங்களுடைய அறிவை வழங்கி இருக்கின்ற இன்டர்பிளே ஹியூமன் மைக்ரோபயாட்டா நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த் பற்றி பேச இருக்கின்ற டாக்டர் ராஜேந்திரன் அவர்களே, சிவசங்கரி அவர்களே மற்றும் ஆர்விஎஸ் கல்லூரியிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கின்ற முதல்வர் ராஜேந்திரன் அவர்களே, மாணவ செல்வங்களே, மற்ற கல்வி நிலையங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற மாணவர்களே, அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல்வர் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 2 நிமிடம் அல்லது 3 நிமிடம், அதற்கு மேல் நான் பேச இல்லை. காரணம் என்னவென்றால் இவர்களுடைய அனுபவத்தை உங்கள் முன்னால் வழங்குவதற்கு நான் தடையாக இருக்கக்கூடாது. இந்த உலகம் விஞ்ஞான உலகம். நான் 2 நாட்களுக்கு முன்னால் போர் மேகம் சூழ்ந்திருக்கிற நிலையிலே யுனைடெட் நேஷனில் நம்ம இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நித்தன்யாகு அவர் பேசினார். அதில் மிக முக்கியமான 2 லைன் அவர் என்ன சொன்னார்னா, நாடு வேகமாக போயிட்டுருக்கு, ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு டெக்னாலஜி உலகம் முழுவதும் வந்துட்டுருக்கு, அதனால் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸ்பேஸ் மிக வேகமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு, ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. இதற்கிடையில் ஆர்ஐ என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட சொன்னார், எனக்கு அந்த காலத்துல ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸு, பயாலஜின்னு இருக்குமே, இன்றைக்கி ஏனுங்க அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் சேரது இல்லைங்கிற போது காலம் மாறிடுச்சுங்க. இன்றைக்கெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சிக்குமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு தான் வர்றாங்க மாணவர்கள். ஆனால் எல்லாம் ஒன்றுக்கு இன்டர் கனெக்டட் தான் சொன்னார். அது உண்மைதான். காரணம் என்னவென்றால் எதிர்காலத்தில் இந்த உலகை ஆளப்போவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏஐ மட்டும்தான். நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது ஆர்கிமிடிஸ் தத்துவத்தை படிப்போம், மிதத்தல் வித்தின் என்னங்கிறதெல்லாம் படிப்போம். அப்போ ருத்தர்ஃபோர்ட் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் தான் அணுவை தொலைச்சார். டால்டன் ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் கண்டுபிடிச்சார் மேட்டர் கேன் நெதர் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்டுன்னு சொன்னார். எலிமெண்ட்ரி இல்லை அதெல்லாம் வரும், ஒரு பொருளை ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாதுன்னு. பின்னால் வந்த விஞ்ஞானிகள் அந்த அணுவையே தொலைச்சு எலக்ட்ரான் ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கிறாரு, புரோட்டான் ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கிறாரு, நியூக்ளியஸ்னு ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிக்கிறாரு. அதுக்காக 20 வருஷம் 30 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஆக இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, இப்போ சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனீவாவில் 22 கிலோமீட்டர் அண்டர் கிரவுண்டில் இந்த ஒளி துகள் இருக்குல்லங்க, ஒளி, அதை உடைய நுடைச்சு ஹிக்ஸ் போசான் பல்வேறு வகையான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல் போய் எலக்ட்ரான் உடைக்க முடியும், புரோட்டான் உடைக்க முடியும், நியூட்ரான் உடைக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சு அதன் மூலமாக தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம கல்லூரியில் மைக்ரோபயாலஜி கொண்டதுடைய நோக்கமே, இன்னைக்கு மைக்ரோ அப்படின்னாவே கண்ணுக்கு தெரியாத என்று பொருள், மேக்ரோ என்று சொன்னால் கண்ணுக்கு தெரியும் என்று பொருள். ஆகவே மைக்ரோ உலகத்தில் நாம் சஞ்சாரம் பண்ண வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கோம். மேடம் அவர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மைக்ரோ பயாலஜி பற்றி. காரணம் என்னென்னா, ஃபிசிக்ஸில் 2 சப்ஜெக்ட் வந்துடுச்சு. ஒன்று மேக்ரோ, அதாவது மிகப்பெரிய விண்வெளியில் இருக்கின்ற அண்டங்களை பற்றி ஆராய்ச்சிக்கூடிய இதுக்கு பேர் ஒரு ஃபிசிக்ஸு. கண்ணுக்கு தெரியாத அணுக்களை ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கூடியது குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸு. இப்போ குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் உண்டான காலம், கம்ப்யூட்டரே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வரப்போகுது. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்லாம் அவுட்டேட்டட் ஆகிடும். ஆகவே விஞ்ஞான யுகத்தில் வேகமாக வளர்ந்துட்டு இருக்கு. டைம் கிடைச்சுன்னா யூடியூப்பில் மிச்சியோ காக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேசுவார். அவர் புதுசாக என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா, ஸ்ட்ரிங் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் கொண்டு உலகம் முழுவதும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐன்ஸ்டீன் சொன்னார் E=mc² எல்லாம் இருக்குது, அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு உண்டானதில்லை. ஆனால் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் தனி தியரி போயிட்டு இருக்கு. எலக்ட்ரான் ஒரே நேரத்தில் 2 பக்கம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இன்னொருத்தர் கேட்குறாரு, ஹவ் இட் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்படியெல்லாம் ஆராய்ச்சி போயிட்டே இருக்கிறதுனால அறிவுள்ள மனிதர்கள் முன்னாடி நாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த கடவுள் வாழ்த்து பாடும்போது ஒரு லைன் வந்தது, ஞான கொழுந்தினை அப்படின்னு. விநாயகர் பாட்டு பாடும்போது ஞான கொழுந்தினைன்னு ஒரு லைன் வரும்.
பாடினாங்க. அந்த ஞானம்தான் உங்களுக்கு தேவை. ஆகவே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை உள்வாங்கி அறிவை பெற்று தலை சிறந்த பிரஜைகளாகி உலகத்திலேயே நம்முடைய நாடு விஞ்ஞானத்தில் வல்லமை மிக்க நாடாக மாறுவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் உதவி புரிய வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம் செய்கிறேன். Now I'd like to invite PVS sir to honor our chief guest Dr. Rajendran sir. I would like to invite Dikshan sir to honor our chief guest Sivakumar sir. Okay. Please I would like to invite Dikshan sir to honoring our chief guest Sivakumar sir. I call upon our treasurer to honor our chief guest Ebi sir. Now I would call upon our principal ma'am to honor our chief guest Shivan Shankari ma'am. Now I would like to call upon Selva Jayanti ma'am to honor our chief guest Kavita ma'am. Now I will call upon Dr. Rajendran sir from PSD College to deliver the keynote address. Happy morning to everybody. A very good morning to you all. Yeah. The most respected, the managing board of this college, sorry I do not know their names, but all the three stalwarts who are sitting here, and the most vibrant, enthusiastic, seasoned type of your principal, and my good friend, Dr. Nancy, and the most hardworking, very dedicated, embracing all the faculty members, and making a wonderful institution, Dr. Shivakumar from the RVS College. And my dear co-research persons of today's seminar, Dr. Shivashankari from the Department of Green Energy Technology, Pondicherry University,
And principal rightly pointed out that infusing the young blood into that of your the seminar. So surely your contribution is going to make out a good turnout in the case of the young students who have assembled here. And also the other co-person, Dr. Kavita, the Prime Minister's Research Fellow from one of the coveted ICER of Trivandrum, and the organizers, the heads of the department of the microbiology and the food and nutrition department, and the faculty of the food and nutrition department and microbiology, and all other faculty members of this institution, and the faculty members who have come across the various institutions from Tamil Nadu, and the heroes and heroines of today's seminar, my dear young budding microbiologists and nutritionists who have assembled in this group. A very good morning to you all. First of all, I am very happy to be in front of you because there are several reasons which I can say. One is a new college, a new building, okay, a new lab, new faculty members, and the new faces of the students. This is said to be something, a unique type of your combination, and I really enjoy this occasion. And first of all, let me thank the principal and the head of the department, all of them who have given me an opportunity to be here. And today, you can find there are 3 generations of the resource persons and the students who have been present here. Okay, I have my student, Dr. Gandhimati from LRG College, and her student is said to be the Selva Jayanti who is present here. So you can find there are 3 generations of our lineage of the students who have assembled here, which is said to be something very exciting and amazing in this occasion as such. And as a keynote address, because I'm going to come back to you again with the session, but there are a few things which I would like to remind you as one of the inaugural address in the seminar as such. So this is a national level seminar where the title is Microbiology and Nutritional Sciences, Innovation and Sustainable Approaches. See, now there is a ramification in the case of your life sciences. You all know that we belong to yesteryear, maybe three and a half decades before. There was totally a change in the case of the science education. And initially you can find we were all said to be called only as biologists, which got bifurcated into that of your botany and zoology, which was said to be the older type of your life science courses that was offered. Then later, you can find in the case of your 90s, late 80s and late 90s, that started emerging the newer type of your subjects like microbiology, biochemistry, biotechnology, and then nutrition sciences and all these things. Even though you can find nutrition is said to be a good little oldest type of your subject, but still the type of your flavor that they have is said to be something good in that. But now, that the scenario is entirely different. There are only very few colleges which are offering this course in whole Tamil Nadu. But now, you can find that there are lots of institutions which have been offering that. And then there is also a mindset change in the case of your students where they find that they are not much interested in taking up the basic sciences. So at this juncture, I'm very happy that the type of response this Theeran Chinnamalai College has got and the number of students who have taken up the nutrition and microbiology in this institution is said to be quite high. So my congratulations to you all, okay? And I'm wishing you best that the first batch of student is always something remarkable, okay? Which you cannot forget. And this college will always remember you as the first batch of BSc Microbiology and the first batch of BSc Nutrition students who are going out of this department. So you're always something special to this institution. And at the same time, you have a challenge also. What is the challenge? You have to set up a trend, okay? What is the trend that you're going to set in terms of discipline, in terms of the culture, in terms of the heritage that you're going to take up, and in terms of what sort of the procedures and the methodology that you're going to set it is going to be followed by your juniors. You don't have your seniors to follow. So you're going to be the change makers.
you are going to be the one who are going to put up the benchmark. Okay, so what you have to do is that utilize this opportunity very well, and at the same time you can find the concentration that is given for the first batch of students will always be very high, because you also have the young enthusiastic HODs who are ready to put in their contribution and make you all to come out with an illustrious type of your career that you're going to take it up. So the first thing that you have to instill in your mind is that you're all very lucky enough to take up this course in this institution. And apart from that, the management, when you talk about, this is said to be something very unique, where you can find that a lot of people, the like-minded people, have joined together, and you know that they might be interested in starting any of the other ventures where you can find that the money can be made. But I'm very happy that this management has thought of bringing in women's college, that too in one of the rural areas here, where you can find that you'll be able to cater to many of the different type of your students across this area, and it is going to benefit a lot of students who are going to come in the case of your future as such. So my congratulations to the managing board for taking up this initiative and bringing us a wonderful college. And that too, you know that once when we entered into this building, I and Principal Sir of RVS, you know that what we were discussing, that we found out that such an impressive ambience that they have created. Okay, so you know that that is very important. Any institution, when you enter, when you look into that of your infrastructure, when you look into that of your ambience, immediately you can find that there should be a feeling in your mind that, okay, I'm studying in a good college. I'm studying in a college where we have got a good infrastructure to be present in them. So such an impressive type of your ambience that you have got it, which you can find that you will always be able to cherish as a memory in the case of your future. And coming to the today's theme, you know that there are two things. Microbiology, there are a lot of challenges that have been put forward in microbiology. You know that this is only general, but try to specialize in the case of your future. There are a lot of opportunities, especially in the case of your molecular biology, genomics, proteomics, as well as in terms of agriculture microbiology, in terms of industrial microbiology, and in terms of biotechnology and microbial biotechnology, plant biotechnology, animal biotechnology. You can find that there are wonderful opportunities which have been available for you. So this is only a launch pad. The undergraduation that you're going to do is going to lay the foundation for you all. And this foundation, you have to take it very seriously, contribute as much as possible, and learn as much as possible in terms of practical knowledge as well as your theoretical knowledge. And another domain is your nutrition. Nutrition is said to be the one which is fast developing. Especially you can find that in terms of quality control, in terms of the food regulations that is going to come into existence, as well as in the case of the food technology, which is fast picking up. And especially in the case of your Coimbatore and Tirupur districts, you can find that there are a lot of food industries which are emerging out in the recent past, which is also ready to give you a lot of opportunities. And you can also specialize in the case of your clinical nutrition, as well as in the case of your general societal community oriented nutrition that you can take. And there is also a lot of need for the weaning foods, especially those which can be given safe to that of your children. So likewise, there are a lot of opportunities and challenges that have been present, and that too, a new college, first time a national seminar has been conducted. So this is said to be a very, very appreciable feature. My congratulations to the organizers, and then giving me an opportunity to come and share this in the case of your keynote address is also good. And I'm 100% sure that with the able and a very noble leadership of our principal and with a dedicated management, this college will grow leaps and bounds. And I will be seeing this for several years. You can find that this will grow much higher and higher and reach the pinnacle of excellence. Thank you for your opportunity. We now have the special moment on releasing the National Seminar ISBN Proceedings of Abstract with ISBN number 9789334139068. I invite our dignitaries to unveil the abstract compilation.
Ma'am. Thank you, esteemed dignitaries, for this significant release. I would like to invite Ms. S. Aditya, Assistant Professor, Department of Food Science and Nutrition, to introduce the esteemed guest, Dr. S. Shivasankari, ma'am.